Всем привет! Сегодня начинающую игрушку Control. Полный контрол. Ну чё, погнали. Я немножко начал, чтобы проверить, протестировать. Заново начинаем. Fair warning. This is gonna be weirder than usual. Can't be helped. You called me. So here I am. I know I shut you out sometimes. I'm always glad to hear from you. It's just that I get my hopes up. So many times it's led to nothing. I found nothing. It's like we live in a room, and there's a poster on the wall. We stare at it and we think that's the whole world. The room and the poster. The picture's something nice. A landscape, a famous person. Like in that movie, what is it called? The prison movie. The room's Побег a из cell, Шоушенка. and the picture, it's different for each of us. It can be beautiful or terrible, but we're all transfixed. But it's all a lie. Something to distract us from the truth. They're lying to us. We're lying to ourselves. The room's not the world. The world is much bigger and much stranger. There's a hole hidden behind that poster that leads to the real world. We all feel safe in that room. But sometimes something crawls out from behind the poster. And the ones that see it happen freak out and try to forget what they saw. I'm here. Why did you bring me here? Hello? Вот такое начало. Anyone Ни here? хрена I see it. непонятно. But what is it? I И can что? feel it. It resonates. The things you show me, my friend, I forget. It's all in my head. There's no you, right? Where's everybody? I need someone to point me in the right direction. Так и что это такое? Federal Bureau of Control. Федеральное бюро контроля. Пока ни хрена непонятно, что тут, о чем тут. Нам ряд предметов запрещен на территории бюро. Недавние инциденты сделали необходимым вновь напомнить о запрещенных материалах. Несанкционированное оружие, пейджеры, портативные компьютеры, умные часы, умные телефоны, умные игровые устройства, все другое, умные карандаши номер 2. Не номер 1, номер 2. Ха-ха-ха. Любые предметы, считающиеся культовым представлением архетипической концепции, например, резиновые утята. Что? Бутылочки кетчупа. Все материалы, изучаемые в бюро, в рамках следствия должны состоять через частные входы. Если вы видите, что кто-либо из персонала вестибюля нарушает данные правила, немедленно сообщите об этом своему руководителю.
Играю на 5-й плойке. This seal. I saw it a long time ago. I keep seeing it in my dreams. Расходы бюро. Крупный подбор персонала, наблюдение центра хранения, обработки данных, строительства, мелкий, офисная техника, расходная уборка. Таблицу смотрите страницу. Та-та-та-та-та. Это херня какая-то непонятная. Уборщик. Наше бюро работает. Так, это что? Директор Захарян Тренч. Стоп. Что это у него за значочек? Понятно, значок бюро. Это кто? Глава... Что? Поиска. Английский я знаю так себе. Каспер Дарлинг. Ладно. Что здесь? Туалет. Так. Federal Bureau of Control. All these years I've been looking for them and they were hiding in plain sight. Система безопасности. Внимание всем, акула в его распоряжении, также безопасное решение для следовать стандартному протоколу, огонь на поражение, удачи. Понятно, что нихуя не понятно. Угу. Федеральное бюро контроля. Здравствуйте. Как вам всем уже известно, отчет R4 следует сдать до конца недели. Мы все еще ожидаем их от некоторых сотрудников. Если вам требуется отсрочка, попросите своего руководителя предоставить вам бланк R4. И если вы считаете, что освобождены от заполнения R4, вам потребуется получить письменное разрешение от начальника вашего отдела. Помните, отчет R4 является обязательным в соответствии с разделом 75.2 руководства для сотрудников. Если для вашего отчета R4 потребуются межведомственные претензии, при необходимости свяжитесь с соответствующим главой отдела. Доктор Дарлинг, мисс Маршалл, генерал Сальвадор или генерал Кирклунд. В четверг они будут заняты ежегодным пересмотром политики, поэтому составляйте свой график с учетом этого. С наилучшими пожеланиями, административная команда. Отчет R4 какой-то нужно сдать. Hello? Па-па-па-пу. Что там напевает дядька? Hey, excuse me. Excuse me. There you are. You are here about the job. Janitor's assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, then you are no hell of it. There be work for the axe. Take them behind the sauna, jumalauta. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti the janitor is a friendly face in my book. Better than somebody with no face at all. Think about it. No face. But that said, I know what you're thinking. If there's an axe murderer around, that's him. Вот тут в точку, что-то у меня уже мысли о том, что это главный злодей с каким-то акцентом. Very well. Блин, даже так не могу сакцентировать, как он. Very well. Я am Russia.
Ахти, только, конечно, не русское имя. Так, ладно. Не понял. А вот уже первый глюкан. Мы здесь были, но... Возвращаемся. И что? Правильно. Этот уборщик здесь. Что за хуйня? А, это, наверное, дополнительный вход. Это... Что, блядь? Вот так вот. Глюны, может быть, у меня. Ладно. Пока ни хрена ничего не понятно. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Control. Control. Did I lose you there for a moment? You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. We're starting from the top. Напоминание. Подготовка публичных материалов. При составлении любых уведомлений о смерти, связанных с АМС Уиллоу, придерживайтесь следующих рекомендаций. Используйте слова фраза на службе его, ее стране, сожалею, город, станет в сердцах. Слова фразы, которые следует говорить: Аляска, ножницы, кровь, истекать кровью, потери, изменения, изменить события. Ну, тоже прям как ФБР какой-то. Стилистика классная. Стилизована круто игра. Вообще, блин, за женских персонажей ненавижу играть. Ненавижу. Ёптать, что это, блядь? Что там у нас? Барбара не беспокоит меня. Отмените все мои встречи на день до конца недели. Я не могу доверять Барбаре никому из них. Тренч. Понятно? Shit. Shit. You want me to pick it up? The murder weapon? Really? С кем ты разговариваешь? Something's outside. Was coming here a mistake? Расследование. Мог ли он убить сам себя?
And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Look at this place. Where am I? The same gun. А это, наверное, дочка директора. Okay. Now I have a gun. Поэтому, если из видео смотреть, то типа его только директор может сделать, значит это дочка. ДНК совпадает. А вот и использование DualSense нового. Когда стреляешь, когда зажимаешь на курок, прям охрененно чувствуется прям вот давление. Но что-то у меня большое ощущение, что джойстики будут ломаться только так. Хотя фича очень прикольная. То есть вот я нажимаю. Прям охренительно, как будто ты вот действительно пистолетом этим. Как будто жмешь на курок. Чувствую, джойстики будут портиться очень круто. Ух ты! Ух ты! Разрушаемая. Something's coming. This threat. An attack. Duty as director. Keep the Bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Ладно, короче, ни хрена не понятно. Какая-то пирамида. Какая-то пирамида с ней заговорила. Кто это такой, она не знает. Оказывается, это не ее батя. Ух ты. Что это? А, типа мушка, прицел. Так, карта. Офис директора. Что это за вопросики такие? Что вот тут? Как сюда пройти? Оп. Дела. Табельное оружие.
Специальное предложение требует описания параутилитарность. Форма предмета изменчива. Когда этот предмет привязан, он позволяет параутилитам. Что делать? Привязку к данному объекту должны осуществлять лишь лица, претендующие на должность. Предмет определяет, является ли данный человек, наверное, заслуженным этого оружия. В случае отказа претендент уничтожается. Процесс диктуется, но критерии неизвестны. Происхождение привет был обнаружен в старейшем доме в комнате, где сейчас располагается кабинет директора. Популярная гипотеза. Множество форм за всю историю. Мьёльнир, Экскалибур, Варунастер. Все оружие, которое ТТТ захватил, все предметы силы представляют все силы, основанных на коллективном подсознательном. Это может быть первоначальным проявлением того события, если это так, для получения более информации. Та-та-та-та-та-та, понятно. Что опять ни хера непонятно. Мультимедиа. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. A side note, remember to cover their connection to the astral plane as well. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you're it. Lose and you're, well, fired. Thank you. I'm Dr. Darling, Head of Research, Federal Bureau of Control. Что за психоз? You stopped it. You... Oh, thank you. That was... horror. Да с кем ты разговариваешь? Полевое исследование сущности ИИСов, зараженных ИСами. Охранник конфиденциально. Бюро имеет большое количество сотрудников внутренней безопасности ИИСов. Быстро воспользуются этим фактом. Охранники ИИСов применяют винтовки установленного образца в компоновке Bullpup, использующиеся ими до заражения, в то время как охранники в бронежилетах используют дробовики. У них не наблюдается параестественной способности, за исключением того, что некоторые охранники ИСов защищены плотным щитом резонанса ИСов, способным останавливать пули. Является ли данный щит результатом длительного заражения ИСами? Достигает ли ИС с течением времени зрелости? В телах органических носителей требуется больше данных. Является ли целью ИСов подготовка? Какие-то одни вопросы, непонятно. Ни хрена. Как обычно, какие-то ИСы, кто-то заражен, какие-то дробовики. Так. Материал. Уровень доступа 1 какой-то. Что это такое? Может, это открыть можно? Нет. The hotline. Secure my communication. Got
guidance. Reach the hotline. The dead man? Okay. Где? Ах. Что это такое? Протокол совещания. Пункты повестки для дня для следующего совещания руководства: повышение расходов на реагирование на МС, новости о мероприятиях по ликвидации плесени, предстоящий ежегодный пересмотр кладов, необходимо найти и утвердить нового поставщика фильтров для кофе. Короче, какая-то хрень непонятная, что в этих письмах. Надо разбираться. Так. Reminder, if you experience an unanticipated building shift, follow these simple steps. 1. Search the room for any altered items or objects of power. 2. Carry the altered item or object of power to the nearest safe room. 3. Wait for Bureau staff to find you and the object. If there are no altered items or objects of power in the vicinity, then reach your supervisor via the nearest intercom and await further instructions. Thank you for your attention. Так, секунду, что это? Секундочку. Так, я немного камеру переместил. ХПшка. Хотя... Стоп. Сейчас. Вот... Вот так вот. Там что-то есть. А как туда проникнуть-то? Вот, ломается. Какая-то потайная комната, как туда пробраться, хрен его знает. Это что?
Прибавка урона. Не хочу что-то читать. Так, про себя читаю, ребят, чтоб... Так. Закроем. И что? Может быть, будет меняться... Да! Нет, не меняется. Баобабы. Центральный отдел. Sound that tried to invade me earlier. The hiss, burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? All right, it's our enemy. That babble's contagious. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. И Исы. Ну, Исы, значит, это противники какие-то. Так что за противники, непонятно. Охренеть. Так, коллекционные предметы. Что там? Оценка посетителей. Короче, пока бред какой-то непонятный. И чё? Прыгать? Прыгаем. Так, как присесть? Присядь. Блять. Фу. Чуть не понял. Cleanse the control point. What does that mean? Help me fix it. Так, какой-то мод. Активы. Блять, не видно из-за камеры ни черта. Holy shit! You did it! We did it! Hello? Can you hear me? Are you with us? With the Bureau? Are you still sane?
Быстрое перемещение. Куда? Одежда. We saw you. Что за бред? Интересно. Compromised agents. Ты чё, открытый мир, что ли? Is it safe to come out? I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Director Faden. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow this hostile force, this Hiss? that works. Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. Do I tell her it looked like a suicide? The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me. Saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. This is fucking unbelievable. I can't even... Look, Jesse, I have a million questions, and you probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if that's possible, our options are very different. Emily Pope. I don't know her, but I like her already. She's the opposite of the faceless agency I've blamed for what happened to me for so long. But I can't trust her yet. Or rather, the bureau she's a part of. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Okay. You with me? We did it before. Push the hiss out. Has burrowed too deep. Ripping it out rips them apart. А где она? Over here. We need to make a plan, Jesse.
I can't cleanse them. I saw. It was worth a shot. Thank you, Director. Jesse. I'm gonna tell her why I'm here. I'll risk it. Listen, the Bureau was involved in an incident in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an Altered World event case dealing with Ordinary. You were at Ground Zero as a child? It was one of the big ones, and before my time. And very classified. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know, but he's missing. I think he knew this was coming, or suspected. He came up with the HRAs, the Hadron Resonance Amplifiers. I think they're what saved us. Or a few of us. And Director Trench would know. Trench, the ghost, or whatever he is, he mentioned something called the Hotline. Said I should find it. It's another object of power, like the gun, an old Bakelite telephone. A direct line of communication between the director and the board. Maybe he can talk to you more clearly through that. I mean, Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department through the mailroom. It's part of this sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door open for you. Okay, that's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. They call me the director. But that's not me. I'm not a director type. I'm not a leader. Why am I here? I think you already know. Yes, I came for my brother, but there are other reasons too. I said I was looking for answers, but I might never understand them. I'm not looking for proof. This is already it. More than enough. No matter what they told me all those years, I know it's real now. I didn't imagine this. I want to be a part of this world. What scares me shitless is that I finally found it. Only to see the hiss destroy it all. Трубку возьми тут. I know this is all new to you, so don't hesitate to ask me anything you want to know. There are no stupid questions. The door to the comms department is just outside the boardroom back in the lobby. They should have gotten it open by now. Follow this. The hotline should be in the communications department. Where did the hiss come from? I'm not sure. You said the hiss was here when you entered. Did you see anything like that outside before you came in? No. No, just inside. The source is internal then. See, the oldest house is a sprawling complex with openings to other places as well. I don't even know where to start looking. But in the context, it's good news. The lockdown holds. The hiss escaping the building would be the end. Pretty shitty world out there if you ask me, but I wouldn't want the hiss to destroy it. With you on that, Emily. You mentioned the oldest house. What is it? This building, the Bureau headquarters, the oldest house, is a shifting place. You've seen it. It transcends its physical limits. I've been to New York a few times. How didn't I notice this place?
It's an attribute of the building. This is a place of power. The oldest house doesn't like attention, so unless you're purposely trying to find it, you don't, which is perfect for us. The work we do here is essential, but unstable. The Bureau prefers not to be noticed. And we need strong walls to make sure nothing gets out. So without you, I never would have found the front door. Okay. This Trench guy. I keep hearing him in my head. Is he a ghost? Haunting me? I doubt we're talking about a ghost in the traditional sense, but an echo maybe. See, if he was killed by the service weapon, your gun, maybe it's his final thoughts recorded by the bullet in his brain, like a deep space probe sending back data. But that's just a hypothesis on my part. I need the gun to research it. But you better hold on to that given the circumstances. I think I will. Yeah. Can you tell me what an object of power is exactly? This is all, well, new to me. Don't worry, I love going over the basics. So objects of power are mundane objects that house paranatural energies and have developed a link to the astral plane and can thus be controlled, which is what differentiates them from altered items, which are still housings of paranatural forces, but are more volatile and cannot be bound in the peri-utilitarian sense. Got it? Did she memorize this? Thanks. Да, я понял. So HRA stop you from becoming Hiss? Well, it seems that way. I mean, I hadn't even heard of an HRA until a few weeks ago when Dr. Darling started handing them out. Well, I began analyzing mine as soon as I got it. I mean, each one seems to emit a powerful short-range frequency way beyond anything I've ever seen. Doesn't the timing seem suspicious? I thought that too. Dr. Darling usually likes to unveil his latest breakthrough in big presentations. With these, he just passed them out. His behavior makes me wonder what exactly he knew. Thanks, Emily. I'm sure I'll have more questions soon. Just let me know.
Так, непонятно, куда идти. На лифт, что ли? Что это вообще за наркомания такая? Преступник и музыкальный автомат. Так, это что такое? Закрыто. Блять, куда идти? Может, перемещение надо? Нет. Все видно. There it is again. A welcome message. Overpowering here. You don't want me anywhere near it. With you on that.
inches wide and capable of storing a whopping 80 kilobytes. Stolen by our friends at the CIA, the disk held the launch codes to Soviet nukes. This is not the disk, of course, but one exactly like it. A perfect fusion of concepts vibrating in the Cold War era collective unconscious. A receptacle. It is a receptacle for dangerous energies to hone in on. And they did. We don't have the details, but when things started flying around the disk, it was transferred to us. It's an object of power. open. Oops. Oh, and it can launch things telekinetically through the air. To date, we've launched 3 dozen pencils. And once, we even launched a cup. Пока мне только стрельба нравится. И стилистика, все. Сюжет какой-то бред вообще. Полный бред вообще. Да. Communications. We're on the right track.
Что это такое? Вообще непонятно. An object of power. Looks like the hiss have latched onto it. We need to cleanse it. Ну, бери тоже. It's harder to hear you when I'm here. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. They're pyramids in the Bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Ой! Так, откуда? Ладно, недалеко. Джедаи какие-то. Слушай, блин, геймплей класс. Графоний класс. You were gone. Cut off. I got it. Just like you wanted, right? This will help me fight the hiss.
И чё, я сейчас умру? Пиздец. Не понял, ни хрена себе. Что это за самонаводящаяся ракета? Что? Emily said that the hotline can be reached through the mailroom. Locked. Maybe there's a key nearby. This must open the door. Охренеть. Ух ты.
Если я быстренько. Память дома. I have a feeling he'll be back. Let's stay focused. The hotline should be past the mailroom. The hotline can't be far now. Alberto Tomasi, head of comm. The hiss got him.
All right, take this down. The situation in Cuba has been evaluated by the relevant authorities. The mysterious illness affecting the staff at the U.S. Embassy in Havana was caused by weaponry in the hands of a foreign power. Numerous personnel have damage to the inner ear, but most are expected to make a full recovery. Of course, the event will cellular walls, but we can't blame that on some stupid noise gun. Thank God no local doctors examined them first. Honestly, what are the odds that an alternate item will show up inside a U.S. embassy? Talk about good luck, huh? So much easier to... Hey, are you still recording this? Ocean View Motel and Casino. Dream Logic. The light switch cord. Door word. Black Pyramid. Whoa. Have we been here before? No. I've stayed at a lot of roadside motels across the country. On the road, on the run, under the radar. This feels like... all of them, like something recognized from a dream. Hello? Anyone here? Key has a black pyramid on it. Охренеть, еще и головоломки. Интересно. Так, ну-ка, если еще раз нажать. Ну, понятно, понятно. Так, сейчас на этом будем заканчивать. Сейчас вот это вот заканчиваю и все.
Так, еще раз пробую. И все, потому что все, уже вечером у меня башка не работает. И что, блин? It is a phone. It's an object of power. It doesn't connect to any typical network. A direct line to the astral plane and the board. And my hypothesis is, under the right conditions, to other planes of existence as well. A director needs a team. My management team. These people know the secrets of the Bureau as well as I do. Some even better. Darling, Tomasi, Salvador, Marshall. Marshall especially, my head of operations. She sees right through me. She knows I don't like relying on people. The only person you should fail is yourself. But things change when you become director. I have it. The hotline. I can reach Trench. Well, listen to him. He feels more like an echo. An echo with important info. I need to get back to Emily. React strongly when I tell them about you. Is it too soon to tell Emily? She might be able to help. Так, на сегодня хватит. Всем до следующей серии. В следующий раз будем играть, не знаю что. Что есть, то и будем играть. Так. Все, всем до встречи. Всем пока.